Berlusconi è un uomo che ha portato nella politica italiana una grande novità e ha ridato all'Italia la speranza. Ha ridato all'Italia la speranza che si potessero fare le riforme, che si potesse cambiare. Ed è un dato di fatto che lui, per questo suo ruolo che ha avuto, è stata una persona che purtroppo è stata vittima di una grande campagna denigratoria, di una grande campagna diffamatoria anche sui media. Buona giornata. Silvio Berlusconi è vero che ha delle televisioni all'interno delle quali però c'è grande pluralismo, sicuramente lui è una persona che è stata vittima di molti attacchi, ma gli italiani lo hanno scelto. His supporters note that most of the cases against Berlusconi have been dismissed. Certo è che se fossero vere tutte queste vicende lui sarebbe stato condannato. Se fossero vere gli stessi magistrati che con tanta solerzia lo hanno imputato lo avrebbero condannato. Ma in Italia il conflitto di interessi è un falso problema. In Italia il conflitto di interessi è più che altro un argomento politico, un argomento elettorale. Vaccaro's defense of Berlusconi is very familiar to Giovanni Sartori. His television, of course, says it's all false, that he's being persecuted by red judges, and that it's all, so he's a victim. That's what half of the Italian television has been telling Italians since '94. I received terrible letters of it. They're totally uninformed. They say, why are you persecuting this poor man? He's innocent, you know. Not everyone thinks there's no case to answer. A small group of protesters is waiting outside Rai's studio while the Prime Minister is inside. Io sono Francesco, sono della Sinistra Giovanile, che è l'organizzazione giovanile dei democratici di sinistra. Il Presidente del Consiglio oggi ha detto che farà un bilancio dei suoi 2 anni di governo, quindi noi vogliamo semplicemente riuscire a consegnargli questo. Come vedete sono pagine bianche, così come i fatti che il governo Berlusconi può vantare di aver fatto in questi anni. Il Presidente del Consiglio, o meglio, il giornalista che presenta questa trasmissione stasera, ha rifiutato ai capi dell'opposizione di fare un confronto, così come viene fatto in America, in tutti i paesi, tra l'opposizione e il governo. Quindi noi vogliamo richiamare anche questa azienda, che è la nostra azienda, l'azienda pubblica, al rispetto di un'informazione democratica. Prego. Si sta riprendendo, no? Come? Stiamo dicendo... No, ma non è ripresa. Perché no? Perché no? Perché no? While recording this very small protest, our camera crew was confronted by plainclothes police, a reminder that any image challenging the premier is unwelcome. If you think that happened on public grounds, what happened to you, it was certainly in violation of law. Your civil rights were violated, and the Italian constitution was violated. Berlusconi's government is also working this summer to rewrite the country's media laws. Last year, the Constitutional Court ruled that Berlusconi controlled too much of the television market. The existing laws preclude any individual from controlling more than 20% of national broadcasting. The Constitutional Court has ruled at least 20 times to reach one simple conclusion, that the current situation is in violation of constitutional guarantees of pluralism in this country. They ask the government to take steps. These steps include putting one of Mr. Berlusconi's channels on satellite, and the government keeps asking for more time. The last Constitutional Court ruling in November last year was quite clear. It said you've run out of time. Berlusconi's solution is to have the laws rewritten. Berlusconi used to have laws written for him by the Prime Minister. Now he is the Prime Minister, so it's even more effective. Senator Tana Zulueta believes that censorship is not the only factor in Berlusconi's attack on the RAI. 2 years ago, Fiat, Italy's largest automaker, cut $5 million in advertising from RAI, while increasing its advertising on Mediaset by $4 million. And last year, RAI's advertising revenues dropped by 14%, while Mediaset lost less than 1%. Every minute that public television, which he controls, is losing viewers, he's actually getting richer. So he has this wonderful instrument in which he shuts up the opposition, makes public television horribly boring, and
So he's achieved two results. He's got richer because his private television is cashing in on it, and he's silenced the opposition. Sicuramente da quando lui è Presidente del Consiglio, stranamente la RAI ha avuto una grossa flessione negli ascolti e, se vogliamo mettere di nuovo tra virgolette, un altrettanto stranamente, Mediaset ha visto i suoi titoli volare in borsa e non ha mai fatto una raccolta pubblicitaria così grande, così importante, così ricca. La RAI fino a 2 anni fa era in testa negli ascolti rispetto a Mediaset. L'anno scorso per la prima volta ha cominciato a perdere la supremazia nel prime time, quest'anno il divario a favore di Mediaset sta crescendo ogni mese di più. Questo è un fatto, anche coloro che simpatizzano per Berlusconi ne devono prendere atto. Un'emergenza che è relativa al pluralismo del Paese, al pluralismo della comunicazione del Paese e che è relativa anche alla tenuta industriale della RAI. Ma guardate che adesso cominciano a essere in pericolo i posti di lavoro e questo ai colleghi dobbiamo spiegarlo, perché una RAI che abbia perso, come la RAI sta purtroppo perdendo, il primato negli ascolti e che abbia per di più questa immagine così sbiadita dal punto di vista dei contenuti editoriali, ma perché dovrebbe continuare ad essere finanziata con 3 reti TV e 3 reti radio? Berlusconi's reach in the Italian media is so extensive that even his toughest critics find themselves dependent on him. This summer, Professor Paul Ginsborg's latest book, Berlusconi, was published by Einaudi, which is owned by Mondadori, which is controlled by Fininvest, Berlusconi's media holding company. Now we're going to the Mondadori bookshop to see how my book's going. If it's selling well, if it's not selling at all, if it's prominently displayed, if they're hiding it away. It analyzes the way in which he's just one of a number of media barons who are using their great financial resources to storm the public democratic sphere. And it's trying to warn people against the dangers of that process and to ask what sort of antibodies do our democracies have? My book on Silvio Berlusconi, to call it a book is a bit too much, it's just a little pamphlet, was a good test case because here we are. Was he going to try and censor that or was he going to let me say what I wanted to say? Substantially I've said what I wanted to say. Of course this, even if it's printed in 10, 20, 30,000 copies, is going to readers who anyway politically are of a certain type. If we were going to talk about mass television audiences, Mr. Berlusconi might be much less liberal. Marco Travaglio is spending another long day at the SME corruption trial in Milan, which has been dragging on for the last 3 years. Despite being sued for $50 million, he's writing another book about the premier's corruption trial. The manuscript is due in a month. Sono stremato, non riesco più a vivere, c'ho troppe cose e veramente non ne posso più. Adesso stiamo imboccando l'autostrada, c'è una fila, è una cosa da mettersi a piangere. Grazie a te, ciao. Se dico delle parolacce o delle bestemmie, tagliatele. The whole trial is now in doubt because Parliament is on the brink of passing a special law to grant Berlusconi immunity. This law will effectively suspend the trial until Berlusconi leaves public office, making it likely that no verdict will ever be reached. Berlusconi sapeva benissimo quando si è candidato nel 2001 alla Presidenza del Consiglio che durante la sua Presidenza del Consiglio, nel caso in cui fosse eletto, sarebbe arrivata una sentenza e quindi ha deciso